So we were discussing about spin quantum number. So for an electron in an orbital, it can have either of the two values, plus half or minus half. Okay, a spin quantum number which does not arise from the solution of Schrodinger wave equation, which can be used to predict the spectral behavior of atoms. Okay. And it is represented by the symbol ms, and it represents the orientation of the electron spin in a magnetic field. This arises due to the spinning of electron. Okay. So now let's see how these quantum numbers can be used to identify the electrons in orbit. Okay. For an electron with principal quantum number n is equal to 1, what are the possible values of L? L is equal to 0 to n minus 1. Okay, then that for n is equal to 1, the possible values are n1 minus 1 is, that is only 0. L can have value 0 alone. Okay, when L is equal to 0, that denotes S orbital. Okay, for S orbital, ms will be equal to, what are the possible values of ms? Minus L, 0 and L, that is 2L plus 1 values. Here L is 0, 2 into 0 plus 1, that is equal to only one value is possible, and that will be ms is the value is also 0. Hence the electron with n is equal to 1 will occupy only the s orbital. Okay, that electron will be in 1s orbital. In 1s orbital, 2 electrons are possible with plus half spin and minus half spin. Okay, now let's see another example. For an electron with n is equal to 2. For n is equal to 2, the possible values of L are 0 to n minus 1. That is 0, 1, n minus 1 is 2 minus 1, that is 1. Two values are possible. When L is equal to 0, the orbital is S, and when L is equal to 1, the orbital is P. Okay. So in the last example we saw, for L is equal to 0, ml can have only one value. Okay, ml can have only one value, and that is equal to 0. ml is 0. For an electron in 2s orbital, n will be equal to 2, L will be equal to 0, and ms will also be equal to 0. Okay, now let's see what about L is equal to 1 and that in p orbital. The ml values will be minus L to plus L. Minus L here is minus 1, 0 and plus 1. Therefore 3 values are possible. They correspond to px, py and pz orbital. Okay, so for a 2px electron, n can be 2, L is equal to 1, and ms can be minus 1. Okay, what about 2py? N is equal to 2, L is equal to 1, and ms will be equal to 0. So 2pz will be n is equal to 2, L is equal to 1, and ml will be equal to, here it's ml, sorry, I've been writing ms. ml is equal to, ml will be equal to, for 2pz, ml will be equal to 1. Okay, this is the way you find the quantum numbers corresponding to each electron. Okay, സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. For
an electron in 4px orbital, find the value of all the three quantum numbers. For 4px, n is equal to 4, L is equal to, since it is p, L എന്തായിരിക്കും 1 ആയിരിക്കും. ഇനി ml എന്ന് പറയുന്നത് px ആയതുകൊണ്ട് -1 ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന 4dxy ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square. ഇങ്ങനെ 5 ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 5 ഓർബിറ്റൽസിന്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? dxy -2, dyz -1, dxz 0, x square minus y square 1 and dz square will be 2. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വാല്യൂസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ 4dxy എന്ന് പറയുമ്പോൾ n എന്ന് പറയുന്നത് 4, L എന്ന് പറയുന്നത് d ഓർബിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും? L എന്ന് പറയുന്നത് d ഓർബിറ്റൽ ആകുമ്പോൾ 0 ആണെങ്കിൽ s, 1 ആണെങ്കിൽ p, 2 ആണെങ്കിൽ ആണ് d. L is equal to 2 dxy ആയതുകൊണ്ട് അതെന്തായിരിക്കും? ml will be equal to -2. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരെയാണ്. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അധികം ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഷ്രോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പഠിച്ചു. അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കണ്ടു. പിന്നെ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് 4 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വാല്യൂസും അതിൻ്റെ പോസിബിൾ വാല്യൂസും അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു.